forgive yourself, and then so many devotees were asking more and more about that. And I looked on the YouTube, and there's just like unlimited videos of people telling you how to forgive yourself. You know, mostly ordinary people, but some Christian preachers, some Buddhists. Big issue. It's actually a very, very big issue amongst devotees as well. Huge. Holding for the So resentment for years. Forgiving himself, you know, they're doing something wrong, and hating yourself, and feeling like you're unqualified and unworthy. And so I was thinking it shouldn't be that hard for us if we really understand how Krishna forgives us, and how can we say, well, I know better than Krishna? Махарадж говорит о прощении, что его вчера попросили где-то на эту тему говорить, и он упомянул, что надо начать с того, чтобы простить себя за какие-то ошибки и какие-то вещи. И оказалось, что это очень большая тема, и много в интернете про это. И Махарадж говорит, что нам может помочь, нам должно быть легче, потому что нам может помочь тот факт, что мы будем понимать и видеть, как все время Кришна прощает нам. Something that we don't really have that faith in Krishna so much, trust. Но у нас не хватает этой веры, этого доверия к Кришне. So then I was looking through these videos, and one was a Christian, and he had the sign up, I know that God forgive me, but I can't forgive myself. И я нашел видео одного христианского проповедника, и у него было такое название, вывеска, как бы, что я знаю, что Господь простил меня и простит меня, но я не могу простить себя сам. That was the question that had come, you know. Это такой ему задали вопрос. So he said, talked a little bit, and he said, I think the real issue here is we don't really believe that God forgives us. И он немножко поговорил, а потом он сказал, что я думаю, что настоящая проблема это, что мы на самом деле не верим, что Господь простил нам, и я лично придерживаюсь такого мнения, такого же. So anyway, it's a big issue. We have to think about it. Especially like bhakti, the women that have been abused, you know, they were told so many times it's your fault, you're bad, you're no good, you deserve it. So they feel dirty, they feel bad, they feel unqualified, that anybody would ever like them, and they really suffer. And they don't forgive themselves. Это важная тема, о которой стоит подумать, особенно вот женщины, которые прошли какое-либо насилие, или дети, им внушили, что это они плохие, что они какие-то грязные, и то есть они не могут простить себя сами. When they didn't really do anything, you know, directly. Obviously, in some lifetime they did something, you know, but in this direct relationship they did. Хотя при этом они могли быть совершенно невиновны, прямым образом они ничего такого не сделали. Конечно, может быть, в одной из жизней когда-то они что-то сделали, но конкретно в этой жизни они совершенно не виновны, что с ними так обходятся. Anyway, it's a tough thing. We have to, like, forgive ourselves for inattentiveness or, you know, different things, but at the same time we can't become like it doesn't matter. You know, we gotta try to repair things. С одной стороны, нам надо простить себя за невнимательность, за какие-то другие погрешности, но это не значит, что мы должны относиться к нашим каким-то недостаткам
как будто бы это нормально и можно так все оставить. Нет, но надо простить себя за это и стараться как бы работать в этом направлении. See, when I move my head around those things, something happens. All right, so Nana Shastra Vicharanaika Nipano Sadharma Samstapako Loka Namita Karana Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravi Bhajana Andena Mataliko Vande Rupa Sanatana Prabhuyo Shri Jiva Gopala Om Jana Timiranda Syagana Jana Shalakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Sadvaitam Savadutam Pradijana Sarita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Yo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Mukam Karoti Vachalam Bhangam Bhangayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dhanatharine. Okay, chapter 40. Reverential devotion of sons and subordinates. Нектар преданности,
Глава 40, почтительная преданность сыновей и других подчиненных. Как она называется? True reverential devotion is exhibited by persons who think themselves subordinate to Krishna and by persons who think themselves sons of Krishna. The best examples of this subordination are Sharana, Gada, and Subhadra. They were all members of the Yadu dynasty, and they always used to think themselves protected by Krishna. Similarly, Krishna's sons like Pradyumna, Chardeshna, and Samba felt the same way. Krishna had many sons in Dwarka. He begat 10 sons by each of his 16,108 wives, queens. And all of these sons, headed by Pradyumna and Chardeshna and Samba, used to think themselves always protected by Krishna. When Krishna's sons dined with him, sometimes they would open their mouths for Krishna to feed them. And sometimes when Krishna would pat one of his sons, the son would sit on Krishna's lap. And while Krishna was blessing the son's head by smelling it, the others would shed tears, thinking how many pious activities he must have performed in his previous life. Out of Krishna's many sons, Pradyumna, the son of Krishna's chief wife, Rukmini, was considered the leader. Pradyumna's bodily features resemble Krishna exactly. Pure devotees of Krishna glorify Pradyumna because he is so fortunate, like father, like son. I don't hear you. I was muted. Okay. Second chance. Настоящую почтительную преданность проявляют те, кто считает себя подчиненным Кришне, а также те, кто считает себя его сыном. Лучшие примеры такого подчинения демонстрируют Сарана, Гада и Субхадра. Все они принадлежали к роду Ядовов и всегда считали, что находятся под покровительством Кришны. Те же чувства испытывали и сыновья Кришны, Прадюмна, Чарудшена, Самба и другие. В Двараке у Кришны было много сыновей, у каждого из его 16 108 жен было по 500 сыновей. Все они, начиная с Прадюмны, Чарудшены и Самбы, считали, что находятся под опекой Кришны. Когда Кришна обедал вместе со своими сыновьями, они, случалось, открывали рты, чтобы он кормил их. Иногда Кришна гладил одного из своих сыновей по голове и брал его к себе на колени. Пока он благословлял голову сына, вдыхая ее аромат, и все присутствующие не могли удержаться от слез при мысли о том, сколько благочестивых поступков этот сын должен был совершить в своих прошлых жизнях. Главным среди сыновей Кришны считали Прадюмну, сына его первой жены Рукмини. Внешне Прадюмна практически не отличается от Кришны. Чистые преданные Кришны прославляют Прадюмну за его счастливый жеребий. Каков отец, таков и сын. There's a description in the Hari Vamsa of Pradyumna's activities when he kidnapped Prabhavati. Pradyumna addressed Prabhavati at that time and said, "My dear Prabhavati, just look at the head of our family, Sri Krishna. He is Vishnu himself, the supreme driver of Garuda, and he is our supreme master. Because we have become so proud and confident of his protecting us, we sometimes do not even care about fighting with Tripurari, Lord Shiva." В Харивамше рассказывается о том, как Прадюмна похитил Прабхавати. Похищая ее, Прадюмна сказал: «Дорогая Прабхавати, посмотри, кто стоит во главе нашего рода, Шри Кришна. Сам Вишну, Господь, летающий на Гаруде, наш владыка и господин. Мы так горды этим и так уверены в его покровительстве, что порой не боимся вступать в единоборство с самим Трипурари, Господом Шивой». There are two kinds of devotees engaged with devotional service with awe and veneration: the Lord's subordinates and his sons. The servitors in the abode of Dwarka sometimes worship Krishna as the most respectable and revered personality of Godhead. They are captivated by Krishna
because of his super excellent opulences. The members who always thought themselves protected by Krishna could readily convert their conviction into practical demonstration, because it was sometimes found that the sons of Krishna acted very unlawfully in various places and were nevertheless given full protection by Krishna and Balaram. Почтительным преданным служением заняты две категории преданных: подчиненные Господа и его сыновья. Слуги в Двараке всегда поклоняются Кришне, видя в нем высший объект почтения и уважения, личность Бога. Кришна привлекает их своим несметным богатством. Члены его семьи всегда чувствовали себя под защитой Кришны, были готовы на деле доказать свою уверенность. Иногда выяснялось, что сыновья Кришны во многих случаях переступали законы, тем не менее Кришна и Баларама всякий раз защищали их. Even Balaram, the elder brother of Krishna, sometimes unknowingly offered respect to him. Once when Krishna came before Lord Balaram, Krishna was anxious to offer his respects to his elder brother. But at that time, Balaram's club was lowered down upon Krishna's lotus feet. In other words, the club in Balaram's hand offered its own respects to Krishna. These feelings of subordination, as explained above, are sometimes manifested as Anubhava. Даже Баларама, старший брат Кришны, иногда невольно выказывал ему почтение. Как-то Кришна подошел к Балараме, чтобы выразить свое почтение старшему брату. Но в это время палица выскользнула из рук Баларама и упала к лотосным стопам Кришны. Таким образом, палица Баларамы самовыразила почтение Кришны. Чувство подчиненности, проявившееся в описанных свыше случаях, иногда принимает форму анубхавы. Anubhava has different meanings. One is mercy, absorbed in thought, purely conscious. Okay, when the demigods from the heavenly planets came to Sri Krishna, all the Krishna's sons followed them, and Lord Balaram sprinkled water from his kamandalu upon them. When the demigods came before Krishna, the sons, instead of sitting on golden chairs, sat down on the floor, which was covered with tears. Когда Шри Кришне явились полубоги с райских планет, все сыновья Кришны тоже последовали за ними. Господь Брахма окропил их водой с камандалу. Когда полубоги предстали перед Кришной, его сыновья вместо того, чтобы усесться на золотые стулья, сели на пол, устланные оленями шкурами. Sometimes the behaviors of Krishna's sons appear similar to the behavior of his personal servants. For example, the sons used to offer their obeisances, and they were silent, submissive, and gentle, and they were always ready to carry out Krishna's orders, even at the risk of life. When present before Krishna, they bowed down on the ground and were very silent and steady, and they used to restrain coughing and laughing before the Lord, although they never discussed Krishna's pastimes and conjugal life. In other words, devotees who are engaged in reverential devotional service should not discuss the conjugal love affairs of Krishna. No one should claim his eternal relationship with Krishna unless he's liberated. In the conditioned state of life, the devotees have to execute the prescribed duties as recommended in the codes of devotional service. When one is mature in devotional service and is a realized soul, he can know his own relationship with Krishna. One should not artificially try to establish some relationship. In the premature stage, it is sometimes found that a lusty conditioned person will artificially try to establish some.
relationship with Krishna in conjugal love. The result of this is that one becomes a prakrita sahajiya, or one who takes everything very cheaply. Although such persons may be very anxious to establish a relationship with Krishna in conjugal love, their conditioned state in the material world is still most abominable. A person who has actually established his relationship with Krishna can no longer act on the material plane, and his personal character cannot be criticized. When Krishna came on one occasion to visit, finished one paragraph. Иногда поведение сыновей Кришны напоминает поведение его личных слуг. Сыновья всегда выражали ему свое почтение, были молчаливы, послушны, вежливы, готовы исполнить приказания Кришны, даже рискуя собственной жизнью. Являясь Кришне, они кланялись до земли. В присутствии Господа они были молчаливы, серьезны и старались сдерживать кашель и смех. Кроме того, они никогда не обсуждали между собой супружеские и любовные игры Кришны. Иначе говоря, преданные, занятые почтительным преданным служением, не должны обсуждать любовные забавы Кришны. Человек не имеет права заявлять, что установил вечные взаимоотношения с Кришной, пока не обрел освобождение. До тех пор, пока преданный находится в обусловленном состоянии, он должен исполнять предписанные обязанности в соответствии с правилами преданного служения. Человек становится способен понять свои вечные отношения с Кришной только после того, как достигнет зрелости в преданном служении и осознает себя. Нет никакого смысла пытаться искусственно устанавливать те или иные отношения с Кришной. Иногда бывает, что материально обусловленный человек, не избавившийся от вожделения и не достигший зрелости в преданном служении, начинает воображать, что находится с Кришной в отношениях супружеской любви. В результате он становится пракрита сахаджией, тем, кто все воспринимает очень поверхностно. Обусловленная жизнь таких людей в материальном мире при всем их желании установить с Кришной отношения супружеской любви по-прежнему остается отвратительной. Тот, кто действительно установил взаимоотношения с Кришной, уже не может действовать материальным образом и становится человеком безупречным во всех отношениях. When Cupid came on one occasion to visit Lord Krishna, some devotee addressed him thus: "My dear Cupid, because you have been so fortunate as to have placed your lotus feet on the lotus feet of Krishna, have placed your eyesight on the lotus feet of Krishna. The drops of perspiration on your body have become frozen, and they resemble kantaki fruits, a kind of small fruit found in thorny bushes. These are signs of ecstasy and veneration for the Supreme Personality of Godhead." When the princes of the Yadu dynasty heard the vibration of Krishna's Panchajanya Kanksha, the hairs on their body immediately stood up in ecstatic jubilation. It seemed that at that time that all the hairs on the bodies of the princes were dancing in ecstasy. Когда Купидону однажды довелось посетить Господа Кришну, один из преданных обратился к нему с такими словами: «Дорогой Купидон, от того, что тебе посчастливилось увидеть лотосные стопы Кришны, капельки пота на твоем теле замерзли и напоминают плоды кантаки, небольшие ягоды, растущие на колючем кустарнике. Таковы признаки экстаза и благоговейного отношения к Верховной Личности Бога. Когда царевичи рода Яду услышали звуки Панчаджаньи, раковины Кришны, их охватило такое экстатическое ликование, что волосы на их теле стали дыбом. Казалось, что волосы на их телах танцуют в экстазе. In addition to jubilation, there were sometimes symptoms of disappointment. Pradyumna once addressed Samba with these words: "My dear Samba, you are a very much glorified personality. I have seen it once when you were playing on the ground, your body became covered with dust. Your father, our father, Lord Krishna, took you on his lap. But I am so unfortunate that I never got such love from our father." This is a state example of disappointment in love. К ликованию иногда может примешиваться отчаяние. Как-то раз Прадюмна обратился к Самбе с такими словами: «Дорогой Самба, ты воистину достоин славы. Мне довелось видеть, как ты возился на земле, и от этого весь покрылся пылью, но несмотря на это, наш Отец, Господь Кришна, взял тебя к себе на колени. Ко мне, несчастному, наш Отец никогда не проявлял такой любви». Эти слова
пример отчаяния в любви. In regard to Krishna as one's superior, is called reverential feeling. And when in addition to this, the devotee feels like Krishna is his protector, his transcendental love for Krishna is increased, and his combined feelings are called reverential devotion. When this steady reverential devotion increases further, it is called love of Godhead and reverential devotion. Attraction and affection are two prominent symptoms of this stage. In this reverential devotional attitude, Pradyumna never talks to his father in a loud voice. In fact, he never so much as unlocked the lips of his mouth, nor did he ever show his face filled with tears. He would always glance only at the lotus feet and smile. Отношение к Кришне как к старшему называют благоговением перед ним. Когда к этому чувству примешивается сознание того, что Кришна хранит преданного, его трансцендентная любовь усиливается, и в этом случае его отношение к Кришне называют почтительной преданностью. Углубляясь, устойчивая почтительная преданность превращается в любовь к Богу, в почтительной преданности. Характерными признаками этой стадии являются влечение и привязанность. Питая Кришне почтительную преданность, Прадюмна никогда не разговаривал с ним громко. Фактически он никогда не позволял себе даже раскрыть рта в его присутствии и никогда не поднимал своего лица, но по которому постоянно текли слезы. Он всегда смотрел только на лотосные стопы своего отца. This is another example of steady and fixed love for Krishna. In the instance of Arjuna's informing him of the death of Arjuna's son, Abhimanyu, who was also the nephew of Krishna. Abhimanyu was the son of Subhadra, Krishna's younger sister. He was killed in the battle of Kurukshetra by the combined efforts of all the commanders of Duryodhana's army, Karna, Ashwatthama, Jayadratha, Bhishma, Kripacharya, and Dronacharya. In order to assure Krishna that there was no change of love on Subhadra's part, Arjuna informed him, although Abhimanyu was killed almost in your presence, Subhadra's love for you is not agitated at all, nor has it even slightly changed its original color. Другой пример проявления непоколебимой устойчивой любви к Кришне описал Арджуна, сообщая ему о гибели своего сына Абхиманью, приходившегося Кришне племянником. Абхиманью был убит сыном Субхадры, младшей сестры Кришны. Он был убит на поле битвы Курукшетра объединенными усилиями всех военачальников армии царя Друйоданы, Карны, Ашватхамы, Джаджарадхи, Бишмы, Крипачари и Драначари. Чтобы уверить Кришну в том, что любовь Субхадры к нему осталась неизменной, Арджуна сказал: то, что Абхиманью был убит практически у тебя на глазах, ничуть не поколебало любовь Субхадры к тебе. Более того, даже изначальный оттенок этой любви нисколько не изменился. The affection that Krishna has for his devotees was expressed by him when he asked Pradyumna not to feel so bashful before him. He addressed Pradyumna thus: my dear boy, just give up your feeling of inferiority and do not hang your neck. Just talk with me in a clear voice. Do not shed tears. You may look straight at me, and you may place your hands on my body without any hesitation. There is no need of exhibiting so much reverence before your father. Любовь Кришны своим преданным проявилась, когда он сам попросил Прадюмну не быть с ним таким робким. Он обратился к нему с такими словами: «Мой мальчик, пусть тебя больше не сковывает чувство своей неполноценности в моем присутствии. Не сиди все время с поникшей головой, говори со мной твердым голосом, перестань все время плакать. Ты можешь смотреть мне прямо в глаза и, не колеблясь, обнимать меня. Совершенно ни к чему с таким благоговейным почтением относиться к собственному отцу». Arjuna's attachment for Krishna was always exhibited by his action. Whenever he was ordered by his father to execute something, he would immediately execute the order, taking the task as nectarian
even though it may have been poison. Similarly, whenever he would find something to be disapproved by his father, he would immediately reject it as poison, even though it may have been nectar. Привязанность Прадьюмны к Кришне всегда проявлялась в его делах. Всякий раз, получив от своего отца какое-нибудь приказание, он немедленно бросался выполнять его, воспринимая любой его приказ как нектар, даже если это был яд. Когда же он видел, что его отец не одобряет что-либо, то сразу отвергал это как яд, даже если это был нектар. Pradyumna's attachment and anxiety for Krishna was expressed when he said to his wife Rati, "The enemy Shambhara is already killed. Now I'm very anxious to see my father, who is my spiritual master and always carries the conch shell known as Panchajanya." Pradyumna felt great separation from Krishna when he was absent from Dwarka at the Battle of Kurukshetra. He said, "Since my father has left Dwarka, I do not take much pleasure in practicing fighting, nor am I interested in any kind of sporting pastimes. And what need is there to speak of these things? I do not even wish to stay in Dwarka in the absence of my father." Свою горячую привязанность к Кришне Прадьюмна выразил в словах, обращенных к Рати, своей жене. «Враг Шамбара уже убит, и теперь мне так не терпится поскорее увидеться с отцом, которого я считаю своим духовным учителем, и который всегда носит с собой раковину Панчаджанию». Когда Кришна отсутствовал в Двараке, принимая участие в битве на Курукшетре, Прадьюмна тяжело переживала разлуку с ним. Он сказал: «С тех пор, как мой отец уехал из Двараки, меня перестало радовать упражнения в военном искусстве. Я потерял интерес ко всем развлечениям. Да что говорить об этом? Я не хочу даже оставаться в Двараке, когда нет моего отца». When Pradyumna came back home after killing Shambharasura and saw his father Krishna before him, he at once became so overjoyed that he himself could not understand his joy. On that occasion, this is an instance of success and separation. A similar satisfaction was observed when Krishna returned from the battlefield of Kurukshetra to his home at Dwarka. All of his sons were so overjoyed that out of ecstasy they repeatedly made many mistakes. These mistakes were a sign of complete satisfaction. Когда после убийства Шамбарасуры Прадьюмна вернулся домой при виде своего отца Кришны, его охватила такая радость, что он сам не мог разобраться в своих чувствах. Это пример разлуки, счастливо заканчивающейся встречи. Такое же удовлетворение ощутил сыновья Кришны, когда он вернулся с поля битвы Курукшетра домой, в Двараку. Его сыновья так обрадовались, что в экстазе наделали много ошибок. Те ошибки свидетельствовали об их полном удовлетворении. Every day, Pradyumna looked over Krishna's lotus feet with tears in his eyes. These signs of reverential devotion on the part of Pradyumna may be described in the same way they have been described in the cases of other devotees. Каждый день Прадьюмна со слезами на глазах созерцал лотосные стопы Кришны. Эти признаки почтительной преданности Прадьюмны можно описать так же, как они были описаны в случае других преданных. So another chapter finished. And again, we can see how long way we have to go, but we're guaranteed to come to some sort of Krishna consciousness. Krishna is very kind. И очередная глава закончилась, и мы видим, что Hearing about these great devotees is the same as hearing about Krishna. Путь еще долг, но When we hear так или about all иначе мы these придем relationships, к какому-либо сознанию Кришны. when we на hear about каком-то all из these, уровней.
when we hear about all these intimate relationships that with different devotees with Krishna, that gives us, knowledge how we can come close to Krishna. Когда мы слышим об разных видах близких отношений преданных с Кришной, это даст нам знание, понимание того, как нам приблизиться к Кришне. So that Nectar Devotion is full of that, examples of devotees relating to Krishna. So we can really understand how personal everything is. And that Krishna is definitely a person. Okay, next chapter is called Fraternal Devotion. Следующая глава называется «Братская преданность». Brotherly love. When a devotee is permanently situated in devotional service, by different symptoms of ecstasy has developed and matured a fraternal mellow of flavor in relationship with the personality of Godhead. This feeling is called fraternal love of Krishna. Когда преданный постоянно занят преданным служением, и по различным признакам экстаза можно судить о том, что он развил в себе зрелую братскую расу, определенный аромат отношений с личностью Бога. Его чувство называют братской любовью к Богу. When a devotee is permanently situated in devotional service, and by different symptoms of ecstasy, he has developed and matured a fraternal mellow or flavor in relationship with the personality of Godhead. His feeling is called fraternal love of Godhead. Побудительной причиной братской любви к Богу является сам Бог, когда человек достигает освобождения и познает форму своих вечных взаимоотношений с Верховным Господом. Господь сам становится побудительной причиной углубления братской любви преданного. The impetus for such fraternal love of God is God himself. When one is liberated and discovers his eternal relationship with the Supreme Lord, the Lord himself becomes the impetus for his increasing fraternal love. The eternal associates of the Lord in Vrindavan have described this as follows. The Lord Hari, whose bodily hue is like the Indranila jewel, whose smiling is as beautiful as the kunda flower, whose silk dress is as yellow as the golden autumn foliage, whose chest is beautiful with garlands of flowers, and who is always playing upon his flute. This enemy of the Aga demon is always attracting our hearts, when wondering about Vrindavan. Вечные спутники Господа во Вриндаване описывают это так. Господу Хари, чье тело своим оттенком напоминает драгоценный камень, Индранила, чья улыбка прекрасна, как цветок кунда, чья шелковая одежда желтый, как золотая синяя листва, чья грудь украшена гирляндами цветов, кто всегда играет на своей флейте, к врагу демона Аки, бродящему в окрестностях Вриндавана, всегда тянутся наши сердца. There are similar statements of fraternal love expressed outside the jurisdiction of Vrindavan. When the sons of Pandu, headed by Maharaj Yudhishthira, saw Krishna in his four-headed form on the battlefield, Kurukshetra, holding his conch shell, disc, club, and lotus, they completely forgot themselves and became merged in an ocean of nectarian happiness. This shows how the sons of Pandu, King Yudhishthira,
Bhima, Arjuna, Nakul, and Sahadev were all caught up in the fraternal love of Krishna. Есть похожее описание проявления братской любви и вне Вриндавана, когда сыновья Панду во главе с Махараджей Юдхиштирой увидели на поле битвы Курукшетра четырехрукую форму Кришны, держащего раковину, диск, палец и лотос. Они впали в забытье и погрузились в нектарный океан счастья. Это свидетельствует о силе братской любви, которую питали Кришне сыновья Панду, царь Юдхиштира, Бима, Арджуна, Акула и Сахадев. Sometimes the different names, forms, paraphernalia, and transcendental qualities provoke fraternal love. For instance, Krishna's nice dress, his strongly built body, the all auspicious symptoms on his body, his knowledge of different languages, his learned teachings in Bhagavad Gita, his uncommon genius in all fields of endeavor, his exhibition of expert knowledge, his mercy, his chivalry, his behavior as a conjugal lover, his intelligence, his forgiveness, his attraction for all kinds of men, his opulence and his happiness, all of these provoke fraternal love. Иногда дружескую любовь в человеке пробуждает имена, образы, атрибуты или трансцендентные качества, например, красивая одежда Кришны, благоприятные знаки на его теле, его крепкое телосложение, знание им разных языков, его мудрые наставления, Бхагавад-гите, его выдающиеся способности, которые он проявил в разных сферах деятельности, его глубокие познания, его доброта, доблесть, его поведение в роли возлюбленного, его разум, снисходительность, привлекательность для всех, без исключения людей, его богатство и его счастье, все это возбуждает в преданном братскую любовь к нему. Seems like it could provoke any kind of love, right? Вообще это могло бы любую любовь пробудить, такие вещи. And all these things is just a small, sample of Krishna's glories, trying to make us understand something. Все эти вещи — это лишь капелька в океане величия Кришны. Они лишь даны для того, чтобы мы хотя бы попытались понять хоть что-то. Go, Ranga. The impetus to fraternal love upon seeing the associates of Krishna Vrindavan is also very natural, for their personal bodily features, their qualities, and their dress are all equal to Krishna's. These associates are always happy in their service to Krishna, and they are generally known as Vaiyasyas, or friends of the same age. The Vaiyasyas are fully confident of protection by Krishna. Devotees sometimes pray, let us offer our respectful obeisances unto the Vaiyasyas of Krishna, who are very firmly convinced of Krishna's friendship and protection and whose devotion to Krishna. Естественно, что братскую любовь может вызвать также вид преданного из ближайшего окружения Кришны во Вриндаване, поскольку они похожи на Кришну, обладают теми же качествами, что и он, и также одеваются. Эти спутники всегда счастливы тем, что служат Кришне, и их обычно называют виаясами, его друзьями, сверстниками. They are fearless, and on an equal level with Krishna, they discharge their transcendental, loving devotional service. Such eternal Vaiyasyas are also found beyond the jurisdiction of Vrindavan, or in places like Dwarka and Hastinapur. Except for Vrindavan, all the places of Krishna's pastimes are called Puras, towns. Mathura and Hastinapur, the capital of the Kurus, are both Pura. Personalities like Arjuna, Bhima, Draupadi,
and Sri Dhamma Brahmana are counted among Krishna's fraternal devotees in the Puras. Вьяяси утверждал, убеждены в том, что находятся под защитой Кришны. Иногда преданные молятся, склонимся в почтении перед Вьяясьями Кришны, которые абсолютно уверены в дружбе и защите Кришны, и чья преданность Кришне непоколебима. Они бесстрашны и в своем трансцендентном любовном преданном служении держат себя с Кришной на равных. Вечных друзей Кришны, Вьяясьев, можно встретить и за пределами Вриндавана, в частности в Двараке и Хастинапуре. Эти и другие места игр Кришны, за исключением Вриндавана, называют пурами, городами. К пурам относятся Мадхура, Хастинапур, столица Кауравов. Среди обитателей пур, преданным в расе братской любви, причисляют Арджуну, Биму, Друпади и Судаму Брамана. How the sons of Pandu, the Pandavas, enjoy Krishna's association, described as follows. When Krishna arrived at Indraprastha, capital of the Kurus, Maharaj Yudhishthira immediately came out to smell the flavor of Krishna's head. In the Vedic custom that a superior smells the heads of his subordinates when the subordinates offer respect to the superior by touching his feet. Similarly, Arjuna and Bhima embraced Krishna with great jubilation. And the two younger brothers, namely Nakula and Sahadev, touched the lotus feet of the Lord with tears in their eyes and offered their respects. In this way, all five Pandava brothers enjoyed the fraternal friendship of Krishna and transcendental love. Of the five Pandavas, Arjuna is the most intimately connected with Krishna. He has a nice bow called Gandiva in his hand. His thighs are compared to the trunks of elephants, and his eyes are always reddish. Arjuna and Krishna are together on the chariot. They become celestial beauties, pleasing to the eyes of everyone. It is said that once Arjuna was lying on his bed with his head upon Krishna's lap and was talking and joking with Krishna in great relaxation, enjoying Krishna's company and smiling in great satisfaction. Вот описание того, как сыновья Пандавы наслаждаются общением с Кришной. Когда Кришна прибыл в Индрапрастху, столицу династии Куру, Махарадж Юдхиштира поспешил ему навстречу, чтобы вдохнуть аромат его головы. По ведическому обычаю старшие вдыхают запах головы своих подопечных, пока те выражают им почтение, прикасаясь к их стопам. Арджуна и Бима, охваченные радостью, обнимали Кришну, а два младших брата Накула и Сахадева со слезами на глазах выражали ему свое почтение, припав к его лотосным стопам. Так все пять братьев Пандавов наслаждались трансцендентной расой братской дружбы с Кришной. С пятерых Пандавов в самых близких отношениях с Кришной находится Арджуна. В руке у него лук под названием Гандива, его бедра подобны хоботу слона, глаза всегда красноватого оттенка. Восседая на колеснице, Арджуна и Кришна радуют глаз божественной красотой. Рассказывают, как однажды Арджуна, лежа на кровати, положил голову на колени Кришне и непринужденно разговаривал и шутил с ним, наслаждаясь его обществом. При этом он улыбался и испытывал огромное удовлетворение. There is the following prayer by a devotee for the Vaiyasyas. In Vrindavan, all glories to Krishna's Vaiyasyas, who are just like Krishna in their age, qualities, pastime, dress, and beauty. They are accustomed to playing on their flutes made of palm leaves, and they all have buffalo horn bugles, ornamented like Krishna's with jewels such as Indranila and with gold and coral. They are always jubilant like Krishna. May these glorious companions of Krishna always protect us. Вьяясы, друзья Кришны из Вриндавана, приходили в отчаяние, если Кришна хоть на миг пропадал у них из виду. Один преданный обращался к Вьяясьям Вриндавана с такой молитвой: «Слава ровесникам Кришны, Вьяясьям, которые обладают таким же, как он, качествами, так же, как он, играют, одеваются и столь же прекрасны.
Они любят играть на флейтах из пальмовых листьев, и у каждого из них буйволиный рожок, украшенный так же, как у Кришны, самоцветами, мидранила и другими золотом и кораллом. Они всегда так же радостны, как Кришна, да хранят нас всегда эти неразлучные спутники Кришны. Though I'm so lost, the Vyasyas in Vrindavan are in such an intimate relationship with Krishna that sometimes they think themselves as good as Krishna. Here's an instance of such friendly feeling. When Krishna was holding up Govardhan Hill with his left hand, the Vyasa said, "Dear friend, you've been standing for at least 7 days and nights without any rest. This is very troublesome for us because we see that you've undertaken a severely laborious task. We think, therefore, that you need not continue to stand in that way holding the hill. You can just transfer it to Sudama's hand. We are very much aggrieved to see you in this position. If you think that Sudama is not able to support the hill, at least change hands. Instead of supporting with your left hand, transfer it to your right hand so that we can give your left hand a massage." This is an instance of intimacy, showing how much the Vyasas consider themselves equal to Krishna. Яси и Вриндавана находятся с Кришной в таких близких отношениях, что иногда им кажется, будто они ни в чем не уступают ему. Вот один из примеров проявления их дружеских чувств. Когда Кришна поддерживал левой рукой Хонгу Вардану, и Яси говорили: «Друг наш, все эти 7 дней и ночей мы простояли без сна и отдыха. Мы очень беспокоимся за тебя, зная, сколько сил ты потратил. Мы думаем, что тебе ни к чему стоять и держать этот холм, ты можешь поручить это судами. Нам нестерпимо видеть тебя в таком положении. Если же ты думаешь, что судами не удержать холм Говардан, то хотя бы перемени руку. Не держи его на левой руке, а переложи на правую, чтобы мы тем временем могли растереть ее левую». Например, близких отношений, показывающих, что Аси всерьез считает, что ни в чем не уступают Кришне. The Vyasyas in Vrindavan are in such intimate friendship with Krishna that sometimes they think themselves as good as Krishna. Here is an instance of such friendly feeling. Oh, like the same thing. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, 12th chapter, verse 11, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, "My dear king, Krishna is the Supreme Personality of Godhead to the learned transcendentalists. He is the supreme happiness for the impersonalists. He is the supreme worshipable deity for the devotee. And he's just like an ordinary boy to one who is under the spell of Maya. And just imagine these cowherd boys are now playing with the Supreme Person as though they were on an equal level. By this, anyone can understand that these boys must have accumulated heaps of results of pious activities to enable them to associate with Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in such an intimate friendship." Десятая песня Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами говорит царю Парик, что царь для ученых-трансценденталистов Кришна — верховная личность Бога, для империостанталистов он высшее счастье, для преданного высший объект поклонения, а для того, кто околдован чарами Майя, обыкновенный мальчик. Подумать только, сейчас эти мальчики-пастушки играют с верховной личностью на равных. Отсюда каждому должно быть понятно, что эти мальчики совершили множество благочестивых поступков, чтобы теперь получить возможность общаться с верховной личностью Бога, как его близкие друзья. The Vyasyas in Vrindavan are in such intimate friendship with Krishna. Back again. My dear King, Krishna is the Supreme Personality of Godhead to the learned transcendentalists. Oh, okay, next. There is a description of Krishna's feeling for his Vyasyas.
in Vrindavan. He once said to Balaram, "My dear brother, when my companions were being devoured by the Aghasura, hot tears flowed down from my eyes as if they were washing my cheeks. My dear elder brother, for at least one moment, I completely lost myself." Свое отношение к увяяям Вриндавана Кришна выразил так. Однажды он сказал, обращаясь к Балараме: «Брат мой, когда Агасура проглотил моих друзей, у меня из глаз хлынули горячие слезы, и пока они текли по моим щекам, о старший брат, я мгновение впал в забытье». Within Gokula, Krishna's Vayasyas are generally divided into two groups: well-wishers, friends, confidential friends, and intimate friends. Krishna's well-wisher friends are a little bit older than Krishna, and they have some parental affection for him. Because of their being older than Krishna, they always try to protect him from any harm. As such, they sometimes bear weapons so they can chastise any mischievous person who wants to do harm to Krishna. Counted among the well-wisher friends are Subhadra, Mandali Bhadra, Bhadravardhana, Gobhata Yaksha, Indrabhata Bhadranga, Virabhadra, Mahaguna, Vijay, and Balabhadra. They are older than Krishna and are always thinking of his welfare. В пределах Гокулы Вьясов Кришна обычно делят на 4 группы: благожелатели, друзья, близкие друзья и наперстники. Друзья-благожелатели Кришны немного старше него, и их отношение к Кришне носит оттенок родительской любви. Будучи старше Кришны, они всегда стараются уберечь его от опасности, вот почему иногда они носят с собой оружие, готовые наказать любого злодея, которому вздумается причинять вред Кришне. К числу друзей-благожелателей Кришна принадлежит Субхадра. Не путать это с сестрой. Мангалабхадра, Балабхадра Вардхана, Гобхата Якша, Индрубхата Бадрананга, Вирабхадра Махагуна, Виджая и Балабхадра. Они старшие Кришны и всегда заботятся о его благе. Lot of good names. Ну, список хороших имен. Ranga, Mandali Bhadra. Bhadra means auspicious. One of the elder friends said, "My dear Mandali Bhadra, why are you wielding a shining sword as though you're running toward Aristasura to kill him? My dear Baladev, why are you unnecessarily bearing that heavy plow? My dear Vijay, don't be unnecessarily agitated. My dear Bhadra Vardhana, ever increasing auspiciousness. There's no need to make these threatening motions. If you will all look more closely, you will see that it is only a thundercloud upon Govardhan Hill. It is not the Aristasura that's the shape of a bull. And as you have imagined, these older, well-wishing friends of Krishna had imagined a big cloud to be Aristasura appearing in the shape of a huge bull. In the midst of their excitement, one of them ascertained that it was actually only a cloud on Govardhan Hill. Therefore informed the others not to take the trouble of worrying about Krishna, because there was no present danger from Aristasura. Один из старших друзей Кришны сказал: «Дорогой Мандали Бадра, зачем ты размахиваешь своим сияющим мечом, словно несешься на Ариштасуру, намереваясь убить его? Дорогой Баладева, почему ты схватился за свой тяжелый плуг? Дорогой Виджая, не волнуйся понапрасну. Дорогой Балабадрана, тебе ни к чему делать устрашающие движения. Если вы приглядитесь повнимательнее, то увидите, что это всего-навсего грозовое облако над холмом Говардана. Это вовсе не Ариштасура, обернувшийся огромным быком, как вам показалось». Старшие друзья-благожелатели Кришны приняли огромное облако за Ариштасуру, принявшего облик громадного быка. Когда их возбуждение достигло апогея, один из них, вглядевшись, понял, что это всего лишь туча над холмом Говардана, и сказал друзьям
что им не стоит беспокоиться о Кришне, так как ему не грозит опасность со стороны Ариштасуры. Among the well-wisher friends, Mandali Bhadra and Balabhadra are the chiefs. Mandali Bhadra is described as follows. His complexion is yellowish and his dress is always attractive. He always carries a stick of various colors. He wears a peacock feather on his head and always looks very beautiful. Mandali Bhadra's attitude is revealed in this statement. My dear friends, our beloved Krishna is now very tired from working with the cows in the pasturing grounds and from traveling all over the forest. I can see that he is very fatigued. Let me massage his head silently while he's taking rest in his house. And you, Subala, you just massage his thighs. Во главе друзей-благожелателей стоят Мандали Бадра и Балабадра. Вот описание внешности Мандали Бадры. Его кожа желтоватого цвета, он одет в нарядной одежде, всегда носит с собой многоцветный посох, его голову украшает павлинье перо, он всегда выглядел очень привлекательно. Свое отношение к Кришне Мандали Бадра выразил так. Дорогие друзья, пока наш любимый Кришна пас коров на пастбищах и бродил по лесам, он очень утомился, я вижу, что он очень устал. Сейчас он отдыхает у себя дома, я буду тихонько растирать ему голову, а ты, Субала, растирай ему бедра. Very intimate, huh? One devotee described the personal beauty of Baladev as follows. Let me take shelter of the lotus feet of Balaram, whose beauty is enhanced by the earrings touching his cheek. His face is decorated with tilak made from kasturi musk, and his broad chest is decorated with a garland of gunja, small conch shells. His complexion is as white as the autumn cloud, and he wears garments of the blue color, and his voice is very grave. His arms are very long, touching his thighs, and he has shown his great strength by killing the Pralamba demon. Let me take shelter of this chivalrous Balaram. Один из преданных так описывал красоту Баладевы. Пусть отныне моим единственным прибежищем станут лотосные стопы Баларамы. Всю красоту подчеркивают серьги, касающиеся его щек. Его лицо украшает тилок из кастури, мускуса, а грудь, ожерелье из гунж, маленьких раковин. Кожа у него светлая, как осенние облака. Он одет в голубые одежды, и голос его очень низок. Его длинные руки доходят до бедер, и он проявил свою огромную силу, убив демона Праламбу. Я молю отважного Балараму предоставить мне место у своих лотосных стоп. Baladev's affection for Krishna is illustrated in this statement to Subala. My dear friend, please inform Krishna not to go to Kaliya's lake today. Today is his birthday, and so I wish to go along with Mother Yasoda to bathe him. Tell him he should not leave the house today. This shows how Balaram, Krishna's elder brother, took care of Krishna with parental love, wherein within the scope of fraternal affection. Свою любовь к Кришне Баладева выразил в словах, обращенных к Субале. Друг мой, попроси, пожалуйста, Кришну не ходить сегодня на озеро Змея Кали. Сегодня день его рождения, и потому я хочу вместе с его матерью Йошодой искупать его. Скажи ему, что сегодня ему не стоит выходить из дома. Это доказывает, что братская привязанность к Кришне его старшего брата Баларама носит оттенок отеческой любви и заботливости. Friends who are younger than Krishna
who are always attached to him and who give him all kinds of service. They're called ordinary friends, or simply friends. Such ordinary friends are called Sakha, and their names are Vishal, Vishaba, Ojasvi, Devaprastha, Varutapa, Maranda, Kusumapida, Manibanda, and Karandama. All of these Sakha friends of Krishna seek only to serve him. Sometimes some of them would rise early in the morning and immediately go to Krishna's place and wait at the door to see Krishna and accompany him to the pasturing ground. In the meantime, Krishna would be dressed by Mother Yasoda, and when she would see the boy standing at the door, she would call him, "Well, Vishala, why are you standing here? Come here." So with the permission of Mother Yasoda, he would immediately enter the house. And while Mother Yasoda was dressing Krishna, he would try to help put on Krishna's ankle bells. And Krishna would jokingly strike him with his flute. Then Mother Yasoda would call, "Krishna, what is this? Why are you teasing your friend?" And Krishna would laugh, and the friend would also laugh. And these were some of the activities of Krishna's sakhas. Sometimes the sakhas would take care of the cows who were going hither and thither, and would tell Krishna, "Your cows are going off here and there," and Krishna would thank them. Младших друзей Кришны, которые глубоко привязаны к нему и всегда стараются оказать ему разного рода услуги, называют обыкновенными друзьями или просто друзьями, сакхами. Вот именно некоторых из них: Вишала, Вришабха, Оджваси, Девапрастха, Варудхапа, Маранда, Кусума, Пида, Манибанда и Карандхама. Все эти сакхи, друзья Кришны, хотят только одного — служить ему. Бывало, что кто-то из них вставал рано утром и сразу шел к Кришне домой и ждал у дверей его появления, чтобы идти вместе с ним на пастбище. В это время мать Ишода одевала Кришну и, увидев в дверях мальчика, звала его: «Что же ты, Вишала, стоишь там? Заходи». Тогда с разрешения матери Ишоды он входил в дом, и пока она одевала Кришну, старался помочь ей, надевая Кришне на лодыжки колокольчики. Когда Кришна, шутя, ударял его своей флейтой, мать Ишода отдергивала его: «Кришна, что это такое? Зачем ты обижаешь своего друга?» Тогда Кришна начинал смеяться, его друг смеялся вместе с ним. Вот некоторые из занятий сакхов Кришны. Sometimes when Krishna and his sakhas went to the pasturing ground, Kamsa would send a demon to kill Krishna. Therefore, almost every day there was a fight. Some different kind of demon. After fighting with the demon, Krishna would feel fatigued, and hairs on his head would be scattered, and the sakhas would immediately come and try to relieve him in different ways. Some friends would say, "My dear Vishala, please take this fan of lotus leaves and fan Krishna so that he may feel some comfort. Varutapa, you just brush the scattered hairs on Krishna's head which have fallen upon his face. Vrishabha, don't talk unnecessarily. Immediately massage Krishna's body. His arms have become tired from fighting and wrestling with that demon. Just see how our friend Krishna has become tired." These are some examples of the treatment given to Krishna by the sakhas. Иногда сакхи гоняли стадо коров, которые разбегались по пастбищу. Они говорили Кришне: «Твои коровы разбрелись повсюду», и Кришна благодарил их. Время от времени, когда Кришна и его сакхи уходили в луга, Камса посылал какого-нибудь демона убить Кришну, поэтому почти каждый день завязывалась битва то с одним, то с другим демоном. Поединок с демоном обычно утомлял Кришну, волосы на его голове спутывались. Тогда сакхи собирались вокруг него, стараясь чем-нибудь ему помочь. Один из них говорил: «Вишала, возьми опахало из листьев лотоса и обмахивай Кришну, чтобы ему было прохладнее, а ты, Вардхапа, расчеши его спутавшиеся волосы в беспорядке, упавшие ему на лицо. Вришабха, не болтай так много, ну-ка начинай массировать тело Кришны».
Его руки устали от сражения с этим демоном. О, только посмотрите, как устал наш друг Кришна. Это некоторые из примеров служения сак Кришне. One of the sakas, known as Deva Prastha, is described as follows. He's very strong, a steady, ready scholar, and is very expert at playing ball. He wears a white dress, and he ties his hair with a bunch of rope, into a bunch with a rope. Whenever there's a fight between Krishna and the demons, Deva Prastha is the first to help, and he fights just like an elephant. Одного из таких сак по имени Девапрастха списывают следующим образом. Он очень силен, прекрасно образован, он замечательно играет в мяч. Он носит белую одежду и волосы связывает в пучок веревкой. Когда дело доходит до борьбы с демонами, Девапрастха первым спешит Кришне на помощь и сражается как слон. One of the gopis once said to her friend, "My dear beautiful friend, when Krishna, the son of Nanda Maharaj, was taking rest within the cave of the hill, he was keeping his head on the arms of Sridham, and he was putting his left hand on Dhamma's chest. Taking this opportunity, Deva Prastha, out of his strong affection for Krishna, immediately began to massage his legs. Such are the activities of Krishna's friends out on the pasturing grounds." Как-то раз одна из гопи поведала своей подруге: красавица-подруга, когда Кришна, сын Махараджа Нанды, отдыхал на горной пещере, он положил голову на руки Шридамы, а левую руку на грудь Даме. Воспользовавшись случаем, Девапрастха, движимый сильной любовью к Кришне, начал растирать ему ноги. Так проводят время друзья Кришны, пастущие с ним коров. The more confidential friends are called Priya Saka, and they are almost Krishna's age. Because of their very confidential friendship, their behavior is only on the basis of pure friendship. The behavior of other friends is on the ground of parental love or servitude. But the basic principle of the confidential friends is simply friendship on the equal level. Some confidential friends are as follows: Sridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkini, Stoka Krishna, Amshu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarik, Vitanka, and Kalavinka. By the various activities of different pastimes, all of these friends used to give transcendental pleasure to Krishna. Более близких друзей Кришны называют Прия Сакхами. Они почти одного возраста с Кришной. Их дружеские отношения с Кришной так тесны, что поведение Прия Сак основывается только на чистой дружбе. В основе поведения других друзей может лежать родительская любовь или служение, но основной принцип, на котором строятся отношения с Кришной и его близкие друзья, это дружба на равных. Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока Кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласа, Пундарика, Витанка и Калавинка. Каждый по-своему, участвуя в различных играх, все они доставляли трансцендентное наслаждение Кришне. The behavior of these confidential friends is described by a friend of Radharani, who told Radharani, "My dear, graceful Radharani, your intimate friend Krishna is always also served by his intimate boyfriend. Some of them cut jokes with him in wild voices and please him very much by this. For example, Krishna had one Brahmin friend whose name was Madhumangal. And this boy would joke by playing the part of a greedy Brahmin. Whenever the friends would eat, he would eat more than everyone else, especially ladus, of which he was very fond. Then after eating more ladus than anyone else, he would not be satisfied. And he would say to Krishna, "If you give me one more ladu, I shall be pleased to give you my blessings, so that your friend Radharani will be very much pleased with you." The Brahmanas
was supposed to give blessings to the Vaishyas, farming and merchant caste. And Krishna presented himself as the son of Maharaj Nanda, a Vaishya. So the Brahmin boy was right in giving blessings to Krishna. Thus Krishna was very pleased by his friend's blessings, and he would supply him with more and more ladus. Sometimes a confidential friend would come before Krishna and embrace him with great affection and love. Another friend would then come up from the rear and cover Krishna's eyes with his hands. Krishna would always feel very happy by such dealings with his confidential friends. Out of these next. Поведение близких друзей Кришны описала подруга Радхарани, которая сказала, обращаясь к ней: «О, прекрасная Радхарани, твоему близкому другу Кришне служат такие его близкие друзья. Некоторые из них перебрасываются с ним добродушными шутками, доставляя ему этим огромное удовольствие. Так одним из друзей Кришны был мальчик Браман по имени Маду Мангала. В шутку он разыгрывал из себя жадного Брамана. Как бы друзья не садились съесть, он ел больше всех, особенно ладу, к которому питал особое пристрастие. Обычно, съев ладу больше всех остальных, Маду Мангал все равно не наедался и обращался к Кришне, говоря: «Если ты дашь мне еще одну ладу, я буду этим доволен и дам тебе благословение, чтобы твоя подруга Радарани тоже была очень довольна тобой». Браманам положено давать благословение вайшьям, крестьянам, торговому сословию. Поскольку Кришна играл роль сына Вайшьи Махараджи Нанды, у мальчика Брамана было полное право благословлять Кришну. Кришне очень нравилось благословление его друга, и он давал ему все больше и больше ладу. Out of all these confidential friends, Sridama is considered to be the chief. Sridama used to put on the yellow-colored dress. He would carry a buffalo horn, and his turban was reddish copper color. His bodily complexion was blackish, and around his neck there was a nice garland. He would always challenge Krishna in joking friendship. Let us pray to Sridama to bestow his mercy upon us. Иногда близкие друзья подходили к Кришне и с большой любовью обнимали его. Кто-нибудь из них мог подойти сзади и руками закрыть ему глаза. Общение с близкими друзьями всегда приносило Кришне радость. Finished? Yeah. It seemed like you only read a little bit more compared to what I read. I read one more, please. Во главе всех близких друзей Кришны стоит Шридама. Обычно Шридама был одет в желтое платье. Он носил с собой буйволиный рожок, а на голове у него был медно-красного цвета тюрбан. Кожа у него была темная, а на шее висела красивая гирлянда. Он все время подружески подшучивал над Кришной, вознеся ему молитвы Шридаме, моля его одарить нас своей милостью. Вознесем же ему молитву. Sometimes Sridama used to address Krishna. Oh, you are so cruel that you left us alone on the bank of the Yamuna, and we were all mad from not seeing you there. Now it is our great fortune that we are able to see you here. If you want to pacify us, you must embrace each one of us with your arms. But believe me, my dear friend, a moment's absence from you creates great havoc, not only for us, but for the cows also. Everything becomes disarranged, and we become mad after you. Иногда Шридама говорил Кришне: «О, ты поступил так жестоко, бросив нас одних на берегу Ямуны. Мы все обезумели от горя, не находя тебя там. Какое счастье, что теперь ты здесь, и мы снова можем видеть тебя. Если ты хочешь успокоить нас, то должен обнять каждого. Поверь мне, дорогой друг, даже минутная разлука с тобой приводит к губительным последствиям.
От нее страдаем не только мы, но и коровы. Все валится у нас из рук, и мы сходим с ума по тебе. There are other friends who are still more confidential. They are called Priyanarma, or intimate friends. Counted among the Priyanarma friends are Subal, Arjuna, Gandharva, Vasanta, and Ujjvala. There was talk among the friends of Radharani, the gopis, about these most intimate friends. My dear, one gopi addressed Radharani thus, my dear Krishangi, delicate one, just see how Subala is whispering your message into Krishna's ear, how he's delivering the confidential letter of Shamadasi silently into Krishna's hand, and how he's delivering the betel nuts prepared by Palika into Krishna's mouth, and how he's decorating Krishna with the garland prepared by Taraka. Did you know, my dear friend, that all these most intimate friends of Krishna are always engaged in his service in this way? Out of the many intimate Priyanarmas, Subala and Ujjvala are considered to be the most prominent. Есть и другие еще более близкие друзья, их называют Прия Нармасакх, наперсниками. К их числу относятся Субала, Арджуна, Гандарва, Васанта и Уджвала. Наперсников Кришна как-то раз обсуждали между собой гопи подруги Радхарани. А одна из них обратилась к Радхарани с такими словами: «О, Кришанги, нежная, только посмотри, как Субала нашептывает Кришне на ухо твое послание, как он тихонько передает Кришне конфиденциальное письмо от Шьямадаси, как он кладет Кришне в рот приготовленные паликой орехи бетали, и как он надевает на Кришну гирлянду, сделанную таракой. Знала ли ты, моя милая подруга, что эти самые близкие друзья Кришны постоянно служат ему таким образом? Из множества приянарм, наперсников Кришны, особенно выделяются Субала и Уджвала. Interesting. One couple in Japan, that Sudama and Ujjvala, their name. Ujjvala Gopi. Subala's body is described as follows. His complexion is just like molten gold. He's very, very dear to Krishna. He always has a garland around his neck and he wears yellow clothing. His eyes are just like lotus flower petals, and he is so intelligent that by his talking and his moral instructions, all the other friends take the highest pleasure. Let us all offer our respectful obeisances unto Krishna's friend, Subala. Внешность Субалы описывается так: его кожа цветом напоминает плавленное золото. Он очень дорог, очень-очень дорог Кришне. На шее он всегда носит гирлянду и одевает во все желтое. Глаза его точь-в-точь, как лепестки лотоса. И он так умен, что его речи и нравоучения доставляют необыкновенное наслаждение всем другим друзьям Кришны. Склонимся же в почтении перед другом Кришны Субалой. The degree of intimacy shared by Krishna and Subala can be understood by the fact that the talks between them were so confidential that no one else could understand what they were saying. The description of Ujjvala, another intimate friend, is given as follows. Ujjvala always wears some garment of orange color, and the movements of his eyes are very restless. He likes to decorate himself with all kinds of flowers. His bodily hue is almost like Krishna's, and on his neck there's always a necklace of pearls. He's always very clear to Krishna, dear to Krishna. Let us all worship Ujjvala, the most intimate friend of Krishna. О степени близости отношений Кришны и Субалы можно судить потому, что когда они доверительно разговаривали между собой, никто другой не мог понять, о чем они говорят.
Вот описание еще одного ближайшего друга Кришны Уджвалы. Уджвала всегда одет в оранжевое. Глаза у него очень подвижны, он любит украшать себя цветами, цвет кожи у него почти такой же, как у Кришны, а на шее он всегда носит ожерелье из жемчуга. Он неизменно дорог Кришне. Давайте же поклоняться Уджвале, ближайшему наперстнику Кришны. About the confidential service of Ujjvala, this statement is to be found addressed to Radharani, to one of her friends, by Radharani. My dear friend, it is impossible for me to keep my prestige. I wanted to avoid talking to Krishna anymore, but just see, there again is his friend Ujjvala coming to me with his canvassing work. His entreaties are so powerful. It is very difficult for a gopi to resist her love for Krishna, even though she may be very bashful, devoted to her family duties, and most faithful to her husband. Описание конфиденциального служения Уджвалы можно найти в словах Радхарани, обращенных к одной из ее подруг. «Дорогая подруга, моя честь под угрозой. Я хотела перестать разговаривать с Кришной, но не тут-то было. Его друг Уджвала опять спешит ко мне со своими уговорами. Его мольбы так сильно действуют на гопи, что ни одна из них, какой бы застенчивой и верной своему семейному долгу и мужу она ни была, не может устоять перед ними и продолжать противиться своей любви к Кришне». The following is a statement by Ujjvala, showing his jubilant nature. My dear Krishna, O killer of Aghasura, you have extended your loving affairs so much that you can be compared to the great ocean, which is without limitation. At the same time, the young girls of the world who are all searching after the perfect lover have become just like rivers running into this ocean. Under the circumstances, all these rivers of young girls may try to divert their courses to some other place, but at the end, they must come unto you. В приводимых ниже словах Уджвалы проявилась восторженная натура. «О, Кришна, убийца Агасуры, твои любовные дела раскинулись так широко, что тебя можно сравнить с бескрайним океаном. А юные девушки всего мира, желающие найти совершенного возлюбленного, подобные рекам, стремящими свои воды к океану. А по каким причинам реки могут отклониться от своего пути и течь по другим местам, но в конце концов они все равно вольются в тебя». I was going to ask if you wanted to go early today for the Harinam, but I guess you don't. No. I have other yesterday? class after. It was uplifting. What is it? It was very uplifting. Yeah, it must be. And what class do you have today? There's some other class with some devotees organized, so I participate there. Good. Good. Among the groups of different friends of Krishna, some are well known from various scriptures, and some are well known by popular tradition. There are three divisions among Krishna's friends. Some are eternally in friendship with Krishna, some are elevated demigods, and some are perfected devotees. In all these groups, there are some who by nature are fixed in Krishna's service and are always engaged in giving counsel. Some of them are very fond of joking and naturally cause Krishna to smile by their words. Some of them are by nature very simple. In their simplicity, they please Krishna. Some of them create wonderful situations by their activities, apparently against Krishna. Some of them are very talkative, always arguing with Krishna and creating a debating atmosphere. And some of them are very gentle and give pleasure to Krishna by their sweet words. All of these friends are very intimate.
with Krishna, and they show expertise in different activities. Their aim is always to please Krishna. Сведения о некоторых из друзей Кришны содержатся в тех или иных писаниях, о других уже известно из устной народной традиции. Друзья Кришны делятся на 3 группы. Его вечные друзья, могущественные полубоги и достигшие совершенства преданные. В каждую из этих групп входят преданные самых разных характеров. Одни из них от природы сосредоточены на служении Кришне и дают ему советы. Другие любят пошутить и своими шутками вызывают непроизвольную улыбку Кришны. Третьи очень просты от природы и доставляют наслаждение Господу Кришне своей простотой. Есть среди них такие, кто своими поступками, как будто направленными против Кришны, создает удивительные ситуации. Есть очень разговорчивые преданные, которые постоянно возражают Кришне и пререкаются с ним. И те, кто очень мягко и доставляет ему, Кришне, своими ласковыми словами удовольствие. Все они очень близки к Кришне и, проявляя каждое свое искусство, стараются доставить ему удовольствие. End of chapter. Конец главы 41. Now, in English, the word fraternal is not commonly used. Отеческое, вот это отеческое слово на английском его не часто используют. But it's brotherly love, brotherly love. Это That's what it means. другое слово, которое обозначает братскую любовь. Его редко используют, но значение такое. Like there's a city in America, Philadelphia. It means the city of brotherly love. И есть в Филадельфии город, который называется городом братской любви. And that was one of the first temples to have Lord Jagannath. И это то место, где в самом первом открылся храм Господа Джаганната, Баладева Субадры. It's also one of the first temples to have a Rath Yatra in America. Также один из первых храмов в том регионе, имеется в виду, которые провели Радха-ятру. So brotherly love. Very important. Sisterly, brotherly. Братская или сестерская любовь очень важна. Like some religious groups, they call everybody brother and sister. В некоторых духовных организациях друг друга там все называют братьями и сестрами. I think the Mormons do like that, right? You know, so it's a way to be more intimate, you know, keep the family idea. И мне кажется, вот мормоны тоже так делают, и это важно, потому что они стараются культивировать вот это настроение семейности. Yes, we have that idea, but we don't always speak like that. But у нас, конечно же, есть похожая концепция, но у нас в нашей речи это не присутствует, потому что мы обычно, у нас принято называть друг друга Прабху или Господин. It's good to remember because we all have the same Father, Krishna. Но нам было бы тоже полезно всегда помнить, что у нас у всех единый Отец, и это Кришна. Sometimes devotees get caught up that we have different Father. They're only thinking of their immediate guru, and so they have my God brothers and sisters. But then they isolate themselves. That's also not good. We're all but the same Father, ultimately Krishna. В последние годы есть такой тренд, что некоторые преданные не согласны с этим, они говорят, что у них другой отец, и их отец — это духовный учитель, и духовных учителей, раз их много, то у каждого свой отец, и таким образом эти преданные, они изолируют себя от других преданных, и это не очень хорошо, потому что тогда они забывают на самом деле, что отцом всех является Кришна.
But sometimes brothers are not so loving. Бывает иногда, что братья, они не относятся с любовью друг к другу. Like the Kurukshetra war. Примером тому это поле битвы Курукшетра. They call cousin brothers. Они были двоюродными братьями, правда. Because in the village culture, there's not much difference between the uncles and fathers and the cousins and the brothers. Но такой деревенской традиции нету большой разницы на самом деле между родным отцом или дядей и двоюродными братьями и сестрами. Они все как родные. And they were, not very good relationships. And that's so common now in Kali Yuga. Brothers fighting with each other over father's property, kinds of things, civil wars. So we have to be careful in our society to keep our consciousness spiritual. И это достаточно часто встречающаяся сейчас вещь в Кали-югу, что братья и сестры, они враждуют между собой за то, чтобы поделить там собственность их отца. И поэтому нам надо быть очень осторожными в нашем обществе и в сознании Кришны, в нашем общении, чтобы сохранять духовный уровень взаимоотношений. Because the only way to keep the envy out is to keep love prominent. Потому что единственный способ держать зависть вне отношений, это чтобы в этих отношениях должна преобладать любовь. So Prabhupada said that the material world is based on envy. Haribol. What Prabhupada said? The material world is based on envy. Прабхупада говорил, что материальный мир, он основан весь на зависти. The spiritual world is based on love. А духовный на любви. So we have to be careful because envy is so much part of all around us. Envy is so strong. Нам надо быть очень осторожными, потому что зависть является везде в нашем мире, она полностью окружает нас со всех сторон, она находится повсюду. Надо быть очень осторожными. So we have to practice loving. Поэтому надо практиковаться в том, чтобы уметь любить. Every day make sure we read this prayer. We read this prayer from chapter 18, Rupa Goswami's prayer of great hope. И это молитва из 18 главы, которую написал Рупа Госвами. Это молитва о великой надежде. Надо читать ее каждый день. We should read it every day. I want to remember it every day. The basic idea is quite easy to remember. There's great humility and faith together. They go together. И там выражено великое. Это находится в 18 главе под разделом
Великая надежда или Ашабанду. И там этот стих, который говорит о смирении, о предании. My favorite. I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna. У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, чтобы развивать любовь к Нему. Namely, hearing and chanting. Слушанию, конкретно, чтобы развивать слушание, повествование о Кришне и прославление Его. And the process of bhakti yoga, by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далеки от меня. Is also lacking in me. Это тоже далеко от меня. As far as philosophical knowledge or pious works are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. And above all, I'm not even born in a pious family. В довершение ко всему, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Therefore, I must simply pray to you, Gopi Jana Vallabha. Поэтому мне остается только молиться тебе, Гопи Джана Валаба. Krishna, maintainer and beloved of the gopis. Это Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам. And this hope is giving me great pain. И эта надежда причиняет мне боль. Because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. Так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной цели жизни. Beautiful, isn't it? Yeah. All right. So I think we can stop unless somebody have any realizations. That would be nice to hear. У кого-то есть, может быть, какие-то реализации, было бы очень здорово послушать. Everybody has realizations. But, Всех на самом деле есть реализация. like if just somebody asked me, what is your realization? Just somehow, what are you feeling lately? Are you feeling happy? Feeling hopeful? Вы можете поделиться, как вы себя чувствуете. Иногда, когда спрашивают, то мы теряемся, но на самом деле у всех есть какие-то реализации. И можно поделиться, как вы себя чувствуете. Вы чувствуете себя счастливо или безнадежно, или еще что-то. Or are you feeling hopeless? Или наоборот, вы чувствуете надежду какую-то или безнадегу. Whatever it is, it's all right. As long as you just keep chanting. И что бы вы ни испытывали, это нормально испытывать, если параллельно с этим вы продолжаете воспевать. All right. Yogamaya, you've always got something on your mind. I think Bhakti Shastri turned on her microphone. Good. And she's got many realizations.
So there my mic was by mistake. Hare Krishna, мои поклоны. Okay, so now you have to say something. Krishna did it. Гурудев говорит, что Кришна включил микрофон, и теперь тебе придется что-то сказать, потому что это уже случилось. I liked from the lecture when you told that from the Nectar of Devotion we can see that Krishna is personal and give us example how everyone is personal in spiritual life and also Krishna. Yeah, Definitely. В лекции, как Гурудев сказал, что учит нас, что все очень личностно, и Кришна очень личностный, и сам личность, и также через преданных можно видеть, что все очень личностно. Yeah, it's definitely something about God you won't find in other scriptures. Such so many personal things. Это действительно что-то, что о Боге мы не найдем в других писаниях, что очень много личностного есть. Очень личностно. Okay, thank you. Someone else? Yeah, I was impressed by what you spoke today in the beginning, and I'm just thinking about it again, about how Krishna is forgiving us and how we are not able to do the same. And first of all, to forgive maybe ourselves, and that you were explaining that the source or the root of this inability is our lack of trust or belief that Krishna really does it and that Krishna really accepts us as we are. I think it's very deep point and it needed to be really think over. Well, please think about it and help me to get it together for a nice presentation. Because also I was thinking, you know, I also was thinking a lot about this topic for different reasons of my own, and I couldn't understand really either forgiveness is like a psychological skill that one may develop, or it's something that God gives in the heart of person, the forgiveness. So maybe it's both, I don't know. Because even if we say, okay, just forgive, person cannot just forgive sometimes. Sometimes it takes years. And the other person can forgive. Well, if you look on the internet, I was looking last night, you know, because I had previously written, I had a file, but it's in my hard disk, which I left behind in Bangkok. But so I just looked up, it's right there. 10 things that forgiveness is not. One of them was it's not instant. You know, it takes time. Я поделилась, for Krishna, Yeah. For Krishna, it's instant. You know, he doesn't have to think about it. He just naturally forgives everybody because he's so great and he knows we're so, you know, imperfect. Я поделилась, что меня впечатлило многое в лекции. Одно, что запомнилось, то, что Махарадж говорил в самом начале про прощение, что он рассказывал, что Кришна, он обладает таким качеством, что он всегда прощает нам все слабости, все недочеты и все несовершенства. И в то же самое время мы абсолютно не способны следовать ему примеру такому же. И одна из основных причин, как объяснял Махарадж, заключается в том, что у нас нету по-настоящему этой веры и доверия Кришне, что он нас принимает и прощает. И поэтому так происходит, что мы не умеем тоже прощать. Одна из корневых причин. И меня это впечатлило очень, и что это является
для многих препятствием, и что я размышляла много про эту тему, что же такое это прощение, это какой-то психологический навык, или это дается Кришной, ну и так далее в таком духе. И Махарадж говорит, что у него как-то была презентация на этот счет, и он потерял весь этот хард-диск, но одна из вещей, что там была, это 10 пунктов того, чем прощение не является. И прощение не является моментальным. Для Кришны оно моментально, потому что он совершенен, и он видит, он понимает наши слабости и все недостатки. Но для нас это может быть не моментально. Okay, some interesting news article. One boy in Delhi, 4-year-old boy, he went on the book table at Gita Jayanti Day, and he was selling books. He sold quite a few, and then he got one man donated for 160 Gitas for a 4-year-old kid. История из мира трансцендентных новостей. 4-летний мальчик отправился на Санкиртану, видимо, со своей семьей, в день Гита Джаянти. Ему удалось распространить несколько Бхагавад-гит, и потом ему удалось распространить одному, то есть он вдохновил одного человека, как просмонтировать 150 Бхагавад-гит, и ему всего 4 года. His father has been one of the big book distributors in Delhi for a long time. А его отец – это преданный Санкиртаны, он распространяет книги, он один из ведущих санкиртанчиков в Дели. Like father, like son. Definitely proof of the power of Lord Chaitanya's movement, and also, I would say, proof of, previous life. Я бы сказал, что это лишь подтверждает милость движения Господа Чайтаньи, и я бы также добавил, что это еще один пример существования предыдущих жизней. And how some really special people are taking birth in the movement. И это лишь подтверждает, сколько очень уникальных и необычных душ принимают рождение в нашем движении. Okay, so we'll end on that ecstatic note. И мы закончим на этой They had экстатической волне. Harinam last Saturday in Tel Aviv on the beach. I don't know which beach it was. And they had 40 devotees. It was Tel Aviv, I think. Прошлый Yes, Харинам прошла в субботу. Была на набережной Харинама, и там было 40 преданных. There's that other beach we go with the boardwalk. There's 2 beaches we go to. So anyway, 25 Bhagavad Gitas. 25 Бхагавад-гита распространили. So that's really wonderful, because we always sold a few on Harinam, but not that many. Потому что мы всегда там несколько гит распространяли на Харинаме, но не так много за раз, поэтому что-то происходит. It was like I think it was the Maha Harinam inspired by Vaishnavananda and other devotees. Maha Harinam in advance of Bhagavad Gita. That's a lot more books than usual. So it indicates the people are changing, because of all this anxiety and everything. Everywhere devotees are finding that people take books, they're much more easy to deal with. I mean, a lot of people are in more anxiety, but intelligent people are really receptive to spiritual ideas. И это лишь подтверждает, что люди из-за вот этого стресса. Okay, so thank you very, very much. So here I'm speaking now from San Francisco. Now I'm on my way to the moon. I tried to get more pictures, but it didn't work. Just could only get this one. Oh, yeah. Oh, nice. Yeah,
Prabhupada with all his swamis early time. Mayapur only had the Lotus building. Big change. Right? Yeah. I don't recognize these people. Oh, you disappeared. Definitely not me. Because most of those sannyasis didn't stay around too long. Okay. So, spasiba. Let me have a look who's there. Спасибо. Yeah, Dana never misses. Yogamaya, Mohini never misses. Hare Krishna, Omkar Guru never Maharaj. misses. Hare Krishna. Right. Thank you very much. Thank you very Hare much. Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming. Thank you, Gurudev. Thank you for inspiring me to do this reading every day. Туда, туда. Спасибо вам, говорит This book Махарадж, is что приходите каждый день и вдохновляете меня тоже. such an amazing way to associate with Krishna. This book. Эта книга — это удивительная возможность и способ взаимодействовать и общаться с Кришной. Okay. Spasiba. Hare Krishna. Gambate. Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Hare Krishna. Rama, Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare 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 Bol. Hare Hare Bol. זה ממש ישר מבעלי מחרד שנותן הרצאה כל יום. Спасибо, Йога Майя. Мои поклоны. Мои поклоны. Харе Кришна. Давайте уже приезжайте в Бхакти-шастры. Okay, thank you. We can Stale Swelung Sen.